Right. Hi everyone, this is Sailesh, Saindhav movie director ni. అంటే మోహన్ తెలియదు కదా యాంకర్ అనుకుంటారని ముందే చెప్పేస్తున్నాను. ఓకే, సో వీఆర్ హియర్. థ్యాంక్స్ అ లాట్ గైస్ ఫర్ కమింగ్. అందరూ మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక ప్లేస్ తీసుకురావడానికి నేను సినిమా తీయడానికి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టానో అంత ఎఫర్ట్ పెట్టా. సో ఐ డిజర్వ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. అందరూ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి. లేదు నేను కొట్టను. కొట్టారుగా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 75th ఫిలిం ఆఫ్ వెంకీ సార్. ఇట్స్ అన్ ఐకానిక్ ఫిలిం. And an iconic film deserves an iconic prayer. So we'll start off with one nice prayer. I want you guys to repeat with me. Okay? Done. Sir, మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. మేము ప్రేయర్ చేసుకుంటాం, మీరు చూడండి. ఓకే? దేవుడా దేవుడా ఓ మంచి దేవుడా, నువ్వు నాకు అడగకుండానే వెంకీ సార్ని ఇచ్చావు, గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ని ఇచ్చావు, పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ కూడా ఇచ్చావు. అలానే ఈ సైంధవ్ సినిమాని పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ చేస్తామని నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే గుడ్ గాడ్. సార్ మీకు నా ప్రేయర్ కొత్తగా అనిపించిందా చెత్తగా అనిపించిందా మీరే చెప్పాలి. కొంచెం చెత్తగా అనిపించింది. ఆల్రైట్, సో గైస్, ఇట్స్ గోనా బి ఏ క్యాజువల్ చిట్ చాట్. సో వెన్ దే టోల్డ్ మీ దట్ అందరూ మొత్తం సైంధవ్ కాస్ట్ అంతా వచ్చి ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయాలన్నప్పుడు ఐ సెడ్ యాంకర్లో ఇవన్నీ వద్దు, 1 year పనిచేసాం అందరం కలిసి. సో డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ షూర్ అందరికీ ఎవరినో ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బీ దట్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ విల్ జస్ట్ సిట్. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ వెంకీ సార్, యూ వాంట్ ఆస్క్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ కలీగ్స్, యూఆర్ ఫ్రీ టు. ఇట్స్ అ ఫ్రీ ఫారం. ఓకే, సో లెట్స్ డూ దట్. హూ వాంట్స్ టు గో ఫస్ట్? I wanted to ask you, Okay. When you told me the script, Saindhav, about the whole thing, you placed it in a very fictional city like Correct. Chandraprastha. You could have done it in normal, like Hyderabad or Vijayawada, wherever you wanted, but what made you fix it in a very fictional city? What happened was the story has a lot of or huge set of mafia weapons. ఈ మూమెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫిలింలో. ఇన్ అడిషన్ టు వెంకీ సర్స్ ఫ్యామిలీ యాంగిల్తో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యాడీస్, ద విలన్స్ ఆర్ కొలైడింగ్ విత్ హిస్ వరల్డ్ కదా. And I wanted it to be in a seaside city. So then the only city that I have in South India where people speak Telugu and it's seaside is Vizag, and town wise if you go means Kakinada you can go. But if I tell that this inta pedda event naku Vizag lo jarugutundano Kakinada lo jarugutundante, it will not be believable. Okay, so then the next best thing to do would be to do it in Bombay. But Bombay lo chesthe naku Telugu nativity anta kuda I'll have to write it in a different, then I'll have to put one statutory warning saying that for convenience people will talk in Telugu here. All that I didn't want to do. So I thought there are instances in world cinema where they have created fictional cities for various purposes. I thought I'll create one Chandraprastha karke, one geographically non-existent city. I would create chesthe it will be nice అనిపించింది. And also that gave me a freedom to choose locations from around the world wherever I want. ఎక్కడ కావాలంటే శ్రీలంకలో కొన్ని షూట్ చేసాము, నాగార్జున సాగర్లో చేసాము, కొన్ని వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో కొన్ని చేసాము, కాకినాడలో చేసాము. And then we integrated all of them together with a nice production design and we made it into a world. So that's, yeah, Chandraprastha is the name of the once upon a time there was an Indraprastha, no? Yeah. So from there I got let's do In fact, the level of detailing in which you've gone, even the name, the number plates, Yeah. registration plates Yeah. of vehicles Yeah. have. That's the idea of my production designer Avinash Kolla. Right. He's so the challenge was, okay, we'll shoot it in different places, but in the editing if you put all of them together, no, it should not pop out as, oh, this seems very different from the press. So we had to integrate these visuals, no. So that's when we production designer came up with an idea that let's use different number plates. So there will be a lot of shots which will start with the number plates and go in, so subconsciously you are thinking that you are in some fictional city only. The shape of the lamp post that we have used there, so we carried lamp posts with us every single city we went, and we very subconsciously incorporated that in the frame so that yeah. Wow. Adam bro, that's the reason why I created. Good, nice. So you're working with all of us from different industries, different South Indian industries. Half of us don't speak Telugu. Sometime did you ever in your head like think, oh Sailesh, why did you cast this person? But outside you're like, yeah, super. I'm not as good actors as you people. I've seen that look.
Yo, why this one? No, he must have Why thought, this okay. shutdown? No, ఆ క్వశ్చన్ I ముందు made తెలుగులో the- రిపీట్ made the చేయదు mistake. This film. See, okay, No, okay. ఇదిగో అసలే Correct, sir. అందరు తెలుగు కాదు ఆవిడ ఏదో అడిగింది ఇంగ్లీష్లో అడిగింది ఇప్పుడు అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి నువ్వు ఒకసారి చెప్పు అందరికి నేను ఆడియన్స్ కూడా ఒకటి చెప్పాను చెప్పండి ఏంటంటే ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ అదిగో మళ్ళీ నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతావు అందరూ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వస్తున్నారు వీళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. Sorry, ఇది కొద్దిగా నువ్వు ఎలా tricky. హ్యాండిల్ చేసావు ఇది శైలేష్ tricky space. డైరెక్ట్ గా చెప్పు అందరూ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి కరెక్ట్. సో వస్తున్నారు బిఫోర్ ఐ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ కాన్వర్సేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటే నేను సార్ తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని కొద్దిగా అంటే నాకు పెద్ద తెలుగు అంత గొప్పగా రాదు బట్ నేను చెప్తున్నాను ట్రై చేస్తాను. ఓకే చెయ్యి బట్ కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ పీపుల్ హు ఆర్ లెర్నింగ్ ద లాంగ్వేజ్ సో దే డిజర్వ్ అవర్ రెస్పెక్ట్. ఓకే, ఆన్సరింగ్ యువర్ క్వశ్చన్ హౌ డిడ్ ఐ హ్యాండిల్ నాన్ ద సి నాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవుద్దంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ లెర్న్ యువర్ లైన్స్ అండ్ కమ్ నువ్వు లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకోకుండా నాకు సెట్కి వస్తే నాకు ప్రాబ్లం అవుద్ది. బట్ లక్కీలీ ఆల్ ద యాక్టర్స్ హూమ్ ఐ కాస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ హూ ఆర్ నాన్ తెలుగు స్పీకర్స్ అందరూ నన్ను ముందు ఒక వారం ముందు స్క్రిప్ట్ పంపిస్తే మేము లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకొని సెట్కి వస్తామని చెప్పిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంక్లూడింగ్ యూ శ్రద్ధ, ఇట్ కుడ్ బి రుహానీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆర్య సార్, ఎవ్రీబడి. Dubbing also. Dubbing also, so most of you dubbed your own voice. So that when that effort is there, as directors, we are okay to work with because see, the scape has changed. Now we are looking for good talent, people who can emote and people who can portray what we wrote, kada. So for me, the region is never a problem, but provided మీరు lines గుర్తుపెట్టుకుంటే and set కి prepared గా వస్తే superb. That's the most Including Sarah can maybe add, right? Like as a child to learn a new language and her mom sir would be helping her. ఈ పాప మన అందరికన్నా తెలుగు బెటర్ మాట్లాడు ఖచ్చితంగా. సినిమా షూటింగ్ లో మాత్రం తను లైన్ చదువుకున్న తర్వాత Clear గా. she was the best, right? Yeah, and she's done such a wonderful job. I mean, she is the hero of the film. Yeah. షీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 month ముందు స్క్రిప్ట్ పంపించాను సార్. నేను పాప కదా ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకురావాలా ఏంటి అని ఒక చిన్న భయం ఉండింది. లైన్ బై లైన్ అది ఎట్లా డైలాగులు గుర్తుపెట్టుకొని వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్తో పాటు అండ్ యూ వాంట్ బిలీవ్ ఇట్ షీల్ డూ వన్ టేక్. ఓకే, నేనే పాపకి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, వెళ్ళి చిన్నపిల్ల కదా ఎలా అర్థమయ్యేటట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని అనుకుంటా ఉంటా. సడన్లీ సార్ విల్ డూ వన్ మోర్ సార్ అండ్ డ్యూరింగ్ వెన్ ఐ వాజ్ యువర్ ఏజ్ వాట్ ఐ యూస్ టు డూ? I used to take stones, put it in my nose, and I used to run to my mom, Amma, there's stone in my nose. Then they used to take it out. How you are acting and all, man? She's wondering, she's wondering how are you directing? We all know that portraying the role of a father is not new to you, and you've done a solid job every time you've played a father. How is playing a father in Saindhav unique, and how is it special as a 75th film for you? Well, as a 75th film, it is really special, there's no doubt, because I was just looking for something really different. ఒక కొత్త జానర్లో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఉండింది అండ్ టు ప్లే అ మెచ్యూర్ రోల్ ఎస్పెషలీ డాటర్ సెంటిమెంట్తో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ అండ్ Sailesh came up with the script and I loved the script and 75th అనేది I mean it's we have to do many more, it's just a number but I think it came at the right time when I just wanted to gracefully exit from the the regular films which I've done earlier to get into something different. And so I keep telling, so if this runs well, then I have 10 more years of, No pressure, sir. There's no pressure at all. Yeah. మీరు అది అన్న ప్రతిసారి ఒకసారి అని ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్ లోపల. But in this one, the best thing is the emotion was so strong. That's what I really liked. I mean, having enjoyable moments with the daughter, you've seen in many movies, but here we have a problem and the way I go about how Saindhav goes about, handling the problem and with all his, with his family. I mean, that was a beautiful journey and it gave me a lot of scope for some wonderful performance and I thought I could, deliver something new and fresh for the audience. And I'm always comfortable with emotional scenes, but in this one it gave me much more, the scope with Sarah, and also we have a extraordinary climax which people will love, and it will be. I mean, I'm sure the people are just going to love the whole climax. So Yeah, that way, every time I hear the climax again, I get goosebumps. Every time he says it, I see still I'm
I Yeah. get that good. It's so powerful, Yes. so emotional. Yeah. I really, that's why I keep telling the film is climax. Yeah. All the I think time. it's a lead up to that